Hujambo popote ulipo mpenzi mtazamaji, na tumai mzima buheri wa afya, na karibu katika taarifa zetu za Dira ya Hope TV. Jina langu ni Dolly Mwirigi Mbuvi. Na tunaanza na taarifa ya tanzia ambapo watu 14 wameaga dunia kufuatia ajali mbaya barabarani katika barabara kuu ya Nakuru Naivasha inayohusisha basi la chuo kikuu cha Pwani na matatu ya abiria 14. Kulingana na ripoti, basi hilo lilikuwa likiwasafirisha takriban watu 30, miongoni mwao wanafunzi na walimu, kuelekea mashindano ya michezo. Ajali hiyo ilipotokea Alhamisi alasiri. Watu kadhaa waliojeruhiwa walipelekwa katika hospitali za karibu kwa matibabu ya haraka. Alhamisi, siku ya tatu ya maandamano ya upinzani kupinga serikali kuhusiana na gharama ya maisha, ilishuhudia makabiliano makali kati ya waandamanaji na polisi waliotumia vitoa machozi kuzuia msafara wa viongozi wa Azimio. Kiongozi wa Azimio la Umoja Raila Odinga aliandamana na viongozi wengine kwenye maandamano yao hayo na alihutubia wafuasi wake eneo la Imara Daima, Embakasi Kusini, ambapo alielezea malalamishi yake kwa serikali. Sisi kama wanaazimio si waende wazimu, si wajinga, lakini Wakenya wazalendo. Tunataka Kenya ikombolewe. Azimio ilitoa ahadi. Ahadi ni nini? Hata Kenya Kwisha ilitoa ahadi. Sisi tumesema tunataka Kenya ibadilike. Tunataka Wakenya wasiheshimiwe, waishi maisha ya heshima. Hata mtu mdogo aishi na heshima. Lakini wahalifu, wauaji, wezi waende wapi? Waende wapi? Katika kaunti ya Siaya, baadhi ya waandamanaji walichoma afisi za chama cha UDA zilizoko katika mji huo. Chama hicho kinahusisha na Kenya Kwanza na kinaongozwa na Rais William Ruto. Anajiri takriban wiki moja wakati wa maandamano hayo, wakati waandamanaji walipoharibu ofisi za UDA mjini Kisumu na kupora bidhaa za thamani isiyojulikana kabla kuteketeza gari la mmoja wa wafanyikazi katika eneo hilo. Kaunti hizo mbili zinachukuliwa kuwa ngome ya upinzani, Azimio la Umoja na nyumbani kwa wafuasi wa kinara cha ODM Raila Odinga. Rais William Ruto ameeleza kujitolea kwake katika kuifanya nchi ya Kenya kwa mojawapo ya maeneo ya kuvutia zaidi kwa wafanyabiashara na kuwekeza. Hii ni baada ya Benki ya Dunia kuorodhesha Kenya kama nchi nambari 3 ya kuvutia zaidi ya kufanya biashara barani Afrika. Akizungumza katika mkutano wa wafanyabiashara wa kikanda Marekani jijini Nairobi, Rais ametangaza kuwa kuanzia Julai mwaka huu serikali itaondoa ushuru na vikwazo kwa makampuni yanayoanzishwa ili ziweze kuimarishwa. Aidha, Rais amedokeza kuwa katika bajeti ya Juni mwaka huu ushuru utaondolewa kwa bidhaa zinazouzwa nje ya nchi. It is a fact that many global multinational firms, international organizations and NGOs find Nairobi a rational and strategic choice for their headquarters and operational hubs. They are not wrong. Neither would you be. Kenya's advantageous location has been optimally complemented by a nation of well-educated, highly skilled, hospitable, and enterprising people. This tax not only renders us uncompetitive as a country, but it also inhibits investors seeking to make Kenya their regional or global services hub. Many companies are already operating out of Kenya and servicing regional markets. Following consultations with stakeholders, VAT on exported services will now be removed in the finance bill in the coming budget in June this year. I'm proud to announce that the government of Kenya will exempt startup companies from paying taxes. The government of Kenya will exempt startup companies from paying taxes on such unrealized gains
on employee allocated shares starting July 1 this year. I know I'm speaking to many Kenyan startups. I know I'm also speaking to many startups from everywhere in the world. It's only fair that we give these startups a chance to be by not imposing unnecessary restrictions, especially when initially they are not able to pay as much for their employees. And in exchange, they want to allocate some shares. Na tukisonga mbele ni kwamba taasisi ya uwajibikaji kwa jamii 9 kushirikiana na wanawake katika biashara WIB imezindua ripoti ya utafiti kwa jina kuelekea mizani ya jinsia na kitovu cha uchambuzi cha wanawake katika biashara mtawaliwa. Ripoti ya utafiti inaangazia vikwazo na changamoto zinazokabili biashara zinazoongozwa na wanawake katika Afrika Mashariki kupata fursa za manunuzi za serikali. Kwa mujibu wa Katibu Mkuu wa Wizara ya Jinsia na Ushirikiano Veronica Nduva, taasisi hiyo inadhamiria kufikia usawa wa kijinsia na kuwawezesha wanawake na wasichana wote ili kupunguza umaskini na kukuza ukuaji wa uchumi kupitia mipango mbalimbali. As a woman entrepreneur and having gone through the phases, one who started a business from scratch and moving to the levels, I know the challenges are more or less the same. More or less the same. The only difference is the degree. The degree of how difficult it can get. If it's the issue of financing, then we all need money if we are women entrepreneurs. We all need money, but one needs 1 billion shillings, the other one needs 10,000 shillings. And both of them are struggling to get that money. The Women Enterprise Fund has been around for a long time, almost 15 years as you know, but recently at the beginning of this month during our Women's Day celebrations, the President led the country in relaunching it onto a digital platform for more access to women, so that at the touch of their phone they just dial *254# on that platform. They will find the Women Enterprise Fund there. This fund is targeting women groups. You have to be minimum 10 women to be able to benefit from it. So far, what is happening is that more women groups are registering on the fund. We have about 3,000 so far, 300,000 so far who are registered, but we have about 1,000 that's fully compliant, and in a very short while we'll start rolling out the release of the money for the women groups. Naam, utulivu umeshuhudiwa katikati mwa jiji la Nairobi, huku maandamano ya 3 yaliyopangwa na Azimio la Umoja yakifanyika katika maeneo mengine ya kaunti hii. Licha ya utulivu huo, baadhi ya barabara zilishuhudiwa idadi ndogo ya watu na maduka mengine kusalia kufungwa. Katika barabara zingine, shughuli zilionekana kuendelea kama kawaida. Wafanyabiashara katikati mwa jiji la Nairobi hata hivyo wamelalamikia idadi ndogo ya wateja, huku wengi wao wakitaka serikali na upande wa upinzani kufanya mazungumzo. Mwanahabari wetu Alice Diana na taarifa hiyo. Huku maandamano ya Azimio dhidi ya serikali yakiingia siku ya 3 Alhamisi hii, hali ya utulivu ilishuhudiwa katikati mwa jiji la Nairobi. Usalama uliimarishwa huku polisi wakishika doria katika barabara tofauti ili kuhakikisha waandamanaji hawafiki katikati mwa jiji. Na tofauti na siku za maandamano zilizopita, wakazi wengi wa Nairobi walijitokeza leo kuendelea na shughuli zao za kila siku, huku maduka mengi pia yakifunguliwa, tofauti na siku za nyuma za maandamano ya Azimio. Hata hivyo, katika baadhi ya barabara, idadi ya watu ilikuwa ndogo, huku baadhi ya biashara zikibaki zimefungwa siku nzima. Wafanyabiashara walioamua kuendelea na biashara zao leo, hata hivyo, wamesema wamepata hasara kufuatia idadi ndogo ya wateja. Mimi nikiangalia pande yangu kibiashara, kwangu iko chini, na mimi naangalia familia yangu, naona at the end of the day kuwa provide na kuwa ngumu.
nikikuja hizi siku mbili, na at the end of the month nangoja rent bills zinaningoja, na kama sifanyi kazi hizi siku 4 kwa mwezi wanatatizika. Sisi kama watu wa bodaboda tumeathirika pakubwa sana, kwa sababu wale wateja wetu ambao tunafaa kuwa tukiwabeba siku kama hii ya leo, wengine wao hawajaingia town, wengine wao wako manyumbani, mabiashara zimefungwa. Sisi pia tumekaa tu kwa stage, hatuna mtu wa kupeleka mahali kwa sababu ya hii maandamano. Biashara iko chini sababu tunakuja tunashinda. Kama leo tumepiga story tu hapa, tumekaa, hakuna kitu yoyote tumefanikiwa kupata, ile kidogo tu unapata na unaenda nayo kwa nyumba. Pia wameelezea hisia mseto kuhusu maandamano ya Azimio. Baadhi yao wamesema kuwa maandamano hayo hayatazaa chochote, huku wengine wakihisi hiyo ndio njia pekee ya serikali kupunguza gharama ya maisha. Kwangu siungi mkono hayo maandamano kwa sababu sioni venye itasaidia. Hii maandamano ya Azimio, ningependa kusema ni mawasiliano. Labda kuna information wanataka kupass mahali, kuna serikali, ndio at least serikali kama ni bei iweze ikashusha, kama ni mafuta iweze ikashusha, kama ni unga iweze ikashusha. Manake pia kila kitu imepanda, na tukiangalia kwa hali ya saa hii hakuna biashara zote ni kama zimeenda down kwa sababu ya maandamano. Mawasiliano ndio muhimu katika hii hali ngumu ya kimaisha. Japo hali ya utulivu imeshuhudiwa katikati mwa jiji la Nairobi hii leo, wafanyabiashara ambao biashara zao zimeathirika pakubwa wameendelea kutoa wito kwa upande wa serikali na upinzani kufanya mazungumzo ili kutatua masuala yanayokumba nchi hii, ndiposa biashara zao zisiendelee kuathirika. Unajua, hata tukiandamana, hata tukifanya nini, hata tukiruka juu, hata tukikaa chini, suluhu ni viongozi wakae chini waelewane. Ndio sisi watu wa chini, hiyo biashara wanasema bottom up na up bottom, hiyo wanaongelea ndio ipate kuenda pia hiyo juu, ama ifanyike vile wanataka. Ningependa kuambia serikali mambo ya maandamano ishe na watu waendelee na biashara zao. Information ambayo inajaribu kupasiwa kwenu kama serikali, kaeni chini muongee, tupate suluhisho na maandamano iishe, tuendelee na biashara zetu. Alice Diana, Dira ya Hope TV, Nairobi. Naam, shukran sana Alice Diana kwa taarifa hiyo. Na mbali na hayo ni kwamba wanasanaa chini ya kampuni ya Chemichemi Players wanashiriki mchezo wa kuigiza kwa jina Pilot au Pilato kukaribisha sikukuu ya Pasaka. Chemichemi Players ambaye imewahi kuteuliwa mara 6 kwa tuzo za sanaa ya kuigiza inakusudia kutumia mchezo huo wa Pilato kwa madhumuni ya uinjilisti na kuwapa ujumbe wa wokovu wa Kristo na wasio wa Kristo. Kwa mujibu wa Daktari Julissa Rowe ambaye ndiye mtayarishaji na mwongozaji wa tamthilia hiyo inayoonyeshwa kwa siku 3 kuanzia Jumaa hii Machi tarehe 31 katika ukumbi wa shule ya msingi ya Oswald jijini Nairobi. Maonyesho hayo yako wazi kwa umma, ila kuna ada ya kuingia. Mchezo huo wa kuigiza ambao unaangazia usuli wa kihistoria wa Pilato na matukio ya Yudea yaliyopelekea kusulubishwa kwa Yesu unafungua majadiliano kuhusu asili ya ukweli, changamoto katika mahusiano wakati imani zinazotofautiana na hitaji la Pilato kuhalalisha matendo yake na kushughulikia hatia yake ya kumhukumu mtu asiye na hatia ila kuendeleza kazi yake. We are a professional Christian theatre company using drama to transform lives for Christ, one play at a time. So we present Bible characters, Bible stories, but our main focus is not just dramatizing the Bible, but to dramatize Christian principles and the Christian life, and to model for people what Christianity is through dramatic arts. For the Easter season, it's a perfect time to dramatize the story of the crucifixion, the resurrection, but rather than doing
the traditional expected resurrection story, we are taking a very interesting play, a very interesting take of this, by looking at the character of Pontius Pilate and what it was like for him, what were the powers and the struggles behind his position, what led him to the point of ordering the crucifixion of Jesus. So the play is called Pilate, and we are doing it starting tomorrow night, Friday at 7 p.m, 2 shows on Saturday and a show on Sunday. We actually established ourselves as the theatre company last year with Spread Your Garment Over Me, which was an all-women cast telling stories of women of the Bible. And then in July we did Kings and Leaders, and that was an all-male cast looking at stories of kings and leaders in the Bible. We are here as Christian artists telling the Christian story, telling God's love to you. We want to drive people back to the Bible. We want to drive people to God in a way that is drawing them irresistibly. And I think what we have been able to accomplish with the plays we have done so far is for people to say, you don't have to be a Christian to come and enjoy these plays. Na mbali na hayo ni kwamba kaunti ya Embu imetangaza mipango ya kushirikiana na mashirika mengine The Scout Movement kupanda miti milioni 5 katika miaka 5 ijayo ili kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Gavana Cecil Mbarire alisema wanatazamia kupanda miti milioni 1 kila mwaka, na katika bajeti ya mwaka ujao wa kifedha watatenga pesa za mradi huo. Akizungumza mjini Embu, Gavana Mbarire alisema fedha hizo zitatumika kusaidia vikundi vya wanawake na vijana kuunda miche ya kupanda miti. Mbarire pia alitangaza mipango ya kupunguza tishio la plastiki kwa kuzikusanya na kuzitayarisha kuwa bidhaa muhimu. Tunatarajia kwamba kwa sababu tuna maskauti takriban 30,000, kila mwanaskauti akipanda miche 40 tutakuwa tumefikisha au tutakuwa tumepanda hiyo miti milioni 1, na katika mwaka wa miaka 5 ijayo tutasaidia gavana wetu kufikia target yake ambaye amesema angetaka au kigezo alichoweka cha gatuzi la Embu ni miti milioni 5 katika kipindi cha miaka 5 ijayo, na tunaweza kwa sababu ya vile hali ya anga imebadilika, kwa sababu ya kitu ambayo tunaita climate change. Embu County tumeona vile hiyo kitu imetusumbua huku county, na tumepata janga la drought ambayo hatujawahi pata ama kiangazi kwa miaka mingi sana. Na kwa hivyo sisi tutakuwa tumeshikilia mambo ya upandaji wa miti katika Embu County, na target yetu ni kwamba kwa kila mwaka tuweze kupanda at least 1 million trees katika kila mwaka, na tutakuwa tunaiweka katika budget. Tutashikana na vikundi vya wamama na vijana waweze kuanzisha nurseries, tununue hiyo miti na tuweze kuipanda. Na sasa tuelekee kule kaunti ya Marsabit, ambapo kitengo cha Sita Missions chini ya kanisa la Sita kwa siku ya 4 kimeendeleza kambi yake ya matibabu katika kaunti ya Marsabit, ambapo mamia ya watu wamepokea huduma kwa kutibiwa na kufunzwa neno la Mungu, wakazi wengi wakiokoka kupitia huduma hiyo. Today being day 4, we have been able to see approximately between 150 to 200 patients a day, all the way from children up to the elderly. We have been able to notice a prevalence in gastritis issues and hypertension in the area. Other than that, we have been able to do a lot of education beyond just the medical treatment in terms of medication. We also have been able to do a lot of health education in terms of the condition. We have noticed that there is a huge knowledge gap that is yet to be addressed regarding medication and also the comorbidities and also the end results. And in conjunction with that, we are also getting a lot of conditions in the dental department and also ENT department. And the challenge with that is that we're just clinicians. We don't have anyone that is a specialist in those areas. So we are getting a challenge in managing those patients. We can only go so far. We are looking forward to not only minister to people with the gospel of our Lord Jesus Christ,
but also to minister to their felt health needs and to minister to their cattle. So we are appealing, if you're there and you are a doctor, you are a vet, kindly enlist that you may visit Matarba for the medical camp. We are doing very well trying to help people to have good health and actually trying to help also do counseling for prevalent cases that we may encounter in our approach. So we want to thank God for what he's doing. Na tukisalia katika kaunti ya Marsabit ni kwamba wafanyabiashara katika soko la Saku kwenye barabara ya Marsabit Isiolo, kaunti ya Marsabit wamelalamikia kuondolewa katika maeneo yao ya kufanyia biashara na kuweka mahali pasipofaa. Wafanyabiashara hao wanasema wanakadiria hasara ya kutouza bidhaa zao na kuitaka serikali ya kaunti kuwajengea soko jipya au kuwaruhusu kurejea kando kando mwa barabara hiyo. Ile changamoto tunapitia hapa Marsabit ni kwamba kuna mahali tulikuwa tunafanyia kazi hapo mbeleni, ilikuwa ni mahali open, kila wateja walikuwa wanapitia hapo na hapo kazi haikuwa mbaya. Lakini tangu serikali ituhamishe ituingishe kwa soko, tumeona maneno imebadilika, sababu wengi wetu tangu tuingia hapa hawausangi kitu, sababu hapa kuna wateja, ni kama wateja hajui kama tuko hapa. Sasa hiyo changamoto tunapitia, tunaona ni hali ngumu sana kwa wengi wetu, sababu tunaona hapa maisha ni ngumu, na ingekuwa afadhali tungefanyia kazi mahali tulikuwa tunafanyia hapo awali, tungepewa muda ndio tujipange na ili watu wajue kama tuko hapa ndani. Sasa sisi tunaona tunafinyika kwa sababu ile pesa ya kulipa kanzo yenyewe ni shinda, haipatikani. Na si ati haipatikani kwa njia nyingine, kwa sababu wateja wajaandapti mahali tuko. So kwa maoni yangu ningeonelea serikali, hata kama ni serikali kuu na serikali ya kaunti, waturundishe mahali tulikuwa. Kuna watu walikuwa wanauza mahali hapa lakini wameshaondoka. Wengine wakarudi nyumbani, wengine wameacha na biashara, wakarudi katika kazi zingine za kujitegemea na namna hii na ile nyingine. Na kwa kuwa kuna njia ambayo mwanadamu anaweza kafinyilia mwingine na aseme ni katiba, hivyo basi tunaomba serikali iingilie kati na tusikize katiba inayotumika sisi kuwa mahali hapa. Na kufikia hapo sina la ziada, mpenzi mtazamaji. Shukrani za dhati kwa kutegea taarifa zetu na pia kwa wale wote waliweza kufanikisha taarifa hizi. Hadi wakati mwingine Maulana atakaporidhia. Jina langu ni Dolly Mwirigi Mbuvi na kutakia usiku mwanana.